Olá para você, caro telespectador que está me assistindo. Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo, mas garanto que você não vai se arrepender de ter clicado. Eu senti de fazer esse vídeo, pois as notícias de OVNIs, principalmente em 2024, cara, estão aumentando. Eu não sei o que está acontecendo com esse ano que as notícias estão disparando. Você pode não acreditar em vida extraterrestre, e é compreensível que você não acredite. Mas você não acha no mínimo estranho que as notícias e os vídeos têm bombado? Estão ficando mais frequentes do que nunca antes estiveram? A ficção está finalmente se tornando realidade? Será mesmo? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. 7 aparições reais de OVNIs. Seja muito bem-vindo, aprecie o conteúdo e durma bem. Dou a cura para vários homens, chumeiros de pinto. O primeiro vídeo que eu vou mostrar é da Carol Capel, uma comentadora bem frequente do assunto. O vídeo em questão é desse ano de 2024 e o avistamento foi registrado no Reino Unido. E fique com o vídeo. OVNIs estão invadindo bases aéreas norte-americanas e britânicas. E a situação tá tão doida e tão fora do controle que o general Patrick Harris, que é responsável pela divulgação de imprensa do Departamento de Segurança norte-americano, teve que fazer uma conferência de última hora para se explicar. O caso começou quando um civil do Reino Unido registrou uma luz muito estranha, bem próxima de uma base aérea. É dito que a luz piscava e sumia, algo extremamente anormal, não parecia ser um avião. O caso ficou estranho quando pessoas dos Estados Unidos e do Reino Unido que moravam perto de bases aéreas começaram a registrar esses OVNIs, essas luzes estranhas. Aproximando bem a imagem dá pra ver que é um objeto em formato oval ou algo semelhante a isso. E cara, olha a luz que ele emite, parece bastante com a estrela que é vista do céu, tá ligado? É muito estranho. Mas e você, o que você acha disso? Ainda falando da Carol Capel, cara, ela trouxe um vídeo que, minha nossa senhora, é inacreditável, cara, inacreditável, chega a ser coisa de filme. Esses pontos pretos que você tá vendo aí na tela são os OVNIs. Eles foram captados por uma câmera térmica da Força Aérea dos Estados Unidos. E como eles estavam sobrevoando a área, né, sem uma autorização, foi dada a ordem de abatê-los, mas digamos que isso não deu muito certo. Só para você ter uma noção, camaleãozinho, isso aí foi aparentemente uma tecnologia de campo de força, um escudo energético, que ou dissipou completamente o dano, ou ele absorveu e redirecionou para outro canto. Só para você ter uma ideia, uma tecnologia desse nível estaria pelo menos uns 1000 anos à frente de nós. Para os detentores de tal tecnologia, a nossa própria tecnologia, né, as nossas IAs, nossos celulares, computadores, redes de internet, para eles não seria nada. E dá uma olhada nessas coisas vistas de outro ângulo. O vídeo também é bem recente, eu só não vou lembrar se é desse ano ou se é do ano passado. Mas cara, olha essa coisa, olha isso. Ela se move para cima, para baixo, para os lados, parece um cubo. Esse é realmente um dos vídeos mais bizarros que eu já vi do assunto, cara, sinceramente. E tá numa qualidade aceitável, hein, rapaz. A impressão que eu tenho é que esse negócio não é ou não deveria ser dessa dimensão. Já esse aqui foi gravado em Londres e mostra uma coisa muito estranha se movendo no céu. Novamente não se parece com nenhum tipo de avião, helicóptero, muito menos um drone. Às vezes ele fica iluminado, às vezes ele se apaga. Não, agora esse aqui é cabuloso, cara.
aconteceu em 30 de novembro de 2024 em Nova York, a céu aberto, cara. Todo mundo olhando, todo mundo gravando, registrando. Cara, olha que bizarro. Olha bem pra esse objeto, cara. Um disco plano, brilhante, voando a céu aberto. Olha que coisa, cara. Mas né, tire suas próprias conclusões do que seria isso daí. O vídeo a seguir foi gravado em 2008. É mais um relato, e eu não fui a fundo para saber. Mas os detalhes desse vídeo é o que intrigam. Dê uma olhada. This is the video, it's called a Comburgus video, which is a close-up of a craft, so close that you can see the occupants. It is 100% real, and I was there as that was filmed. The whole footage has been analyzed for a more scientific work for 2.5 weeks. Frame by frame, pixel by pixel, and this is 100% genuine footage. Uma imagem 100% real e genuína. Assim é vendido este vídeo para nós. Os detalhes são realmente muito doidos. Só que eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre este vídeo, cara. Porque a primeira impressão que eu tenho é que, porra, ele é muito falso. Sei lá, cara, eu não consegui dar muito crédito pra esse vídeo, não. Eu não sei explicar, mas a forma como ele é apresentado, a forma como é mostrado, cara, é muito artificial, entende? Com algum estúdio, desenho, filmagem, brinquedo, qualquer coisa desse tipo, é fácil forjar isso daí. É 2 palitos. Ainda mais quando aparece esses ETzinho aí de Varginha. Tipo, porra, por que tem uma janela enorme no meio do OVNI, tá ligado? Pra mim não faz muito sentido, cara. E falando em alienígena, eu deixei o melhor pro final. Você conhece uns infames homens de preto? Segundo certas teorias, eles seriam homens treinados e enviados pelo governo para acobertar casos de extraterrestres. Em meados dos anos 90, foi feita uma entrevista com este homem chamado Joseph Spencer. E nessa entrevista o cara solta o verbo. De acordo com suas afirmações e relatos, ele já foi um homem de preto e trabalhou para a CIA durante alguns anos. Ele diz que os tais alienígenas são criados de forma artificial em laboratórios, e que a Agenda de 2030 é na verdade um plano de erradicação da humanidade. A entrevista tem 8 minutos. O vídeo em si ele é muito interessante e indispensável para este assunto. Então quem quiser assistir, fica à vontade, tá completinho aí. Mas quem não quiser assistir, pelo menos deixa o like, beleza? É nóis! My name is Joseph Spencer. From May 1970 to October 1997, I served the United States government as a top secret operative, but not in a category that is commonly known or understood. I was known as a man in black. Following 7 years acting as a counterintelligence agent for the CIA, I was recruited for a new assignment that entailed working within above top secret operations. I was aware of the black budget projects, but never knew the context of them, due to their high level of secrecy. Even the president was denied access to their inner workings. Annually, billions of dollars are poured into black projects, which operate without any supervision or intrusion. They have full autonomy. The operations deal primarily with advancing military technologies, most of which have been reverse engineered from recovered alien spacecrafts that had either crashed or were shot down by our military. The public, sadly, will never, ever have knowledge of these operations. This transition in my life happened in 1970. The senior black project director was William T. Latham, who had worked under CIA Executive Director Richard Schlesinger. Latham stated that I was the perfect candidate for my new position. I was a foster child, and I had no connections to existing relatives. I had no friends or social life. It was easy for them to erase my past and provide me with a new identity. I gave myself to them as a priest would to his God. But first, my mind had to be erased.
I was injected with various forms of mind-altering drugs, LSD, heroin, mescaline, morphine, sodium pentothal, and more. Drug-induced hypnosis followed with antegrade and retrograde amnesia. The goal was to program me to do two things: kill and forget. After 9 months of programming, I had become a man in black. What I later discovered was that not all the men in black were human. About a third were alien hybrids. Their distinctive feature was the absence of whites in their eyes, giving the impression of empty eye sockets. This unsettled me, and it took months to adjust to the reality of alien integration. My assignments largely dealt with UFO sightings and crash sites. In August of 1971, I witnessed my first UFO crash site just north of Edwards Air Force Base in California. Inside the craft were 3 gray humanoids, 2 dead, 1 still alive. Also in the craft was a human female abductee. The alien humanoids were transported to the base, but 2 witnesses had arrived before us and took several photographs. The first surrendered his camera, but the second fled. When we apprehended him, he resisted, and I was ordered to silence him, which I did. The killing of witnesses was executed with a wand that acted very much like today's taser, but the voltage from the wand would cause immediate cardiac arrest, and the victim's death would be attributed to natural causes. We silenced countless victims, not only men, but women of all ages and even teenagers. The following day, after each kill, our memories were reset, so we would have no recollection of the murders. A good majority of the victims were ufologists and whistleblowers. Among the ufologists I personally silenced were Paul William Cooper, Milton Vigay, Claude Monroe, Anthony Vargas, and noted documentarian Samantha Willis. When my wand malfunctioned with Samantha, I resorted to strangulation. She fought for her life for almost 2 minutes. In recalling this act, I stared into her pleading eyes for the entire duration with absolutely no remorse, guilt, or feelings. That was how effective the mind conditioning was. And it's her face that haunts my dreams more than anyone's to this day. In 1954, Dwight Eisenhower signed what's known as the Granada Treaty with the alien gray race. In exchange for shared alien technologies, the Greys were allowed to abduct a number of humans annually for medical examination. The Greys also demanded anonymity from the public. A short time later, human technology took a giant leap forward with circuit chips, fiber optics, and lasers. The Granada Treaty is still active today, but the number of human abductions has increased, despite objections from the world governments. Now, the really interesting part. Every year, at least 8 million children go missing in the world. I can attest that 1/3 of them are abducted by government operatives and transported to any one of the 1,477 underground military installations on the planet, then imprisoned for the remainder of their lives. The children are subjected to biological and genetic experiments, dissections, and mutilations performed not by human scientists, but an alien gray species. During my stay at the Vanguard Underground Base north of Phoenix, Arizona, I witnessed many of these procedures. Because there was no form of anesthesia administered to the young patients, the halls reverberated with the screams of tortured children from morning to night. The ones that perished were incinerated in the installation's crematoriums. My point of contact at this base was Lieutenant Colonel Charles D. Leninger, and he was a human-alien hybrid. Get ready for this. In 1994, the World Population Summit in Cairo, Egypt, had 160 nations participate, where they all agreed that the human population was out of control and must be stopped because the world is running out of resources. An agreement was formed that would mandate the reduction of humans from 6 billion to
800 million by the year 2030. This meant finding a method or methods to wipe out nearly 95% of the population. Solutions were discovered, investigated, tested, then created, and have been in full force since. The procedures have been inflicted onto the human race are as follows. 1. Toxic levels of chemically enhanced fluoride have been secretly added to our drinking water over the last 20 years in every city and community on the planet. I personally oversaw the delivery of fluoride barrels to Denver, Chicago, Tampa, and Minneapolis water departments. The adverse effects of fluoride poisoning to the human body are numerous and debilitating. The effects to children is damage to their neurological development, among other serious ailments. 2. Man-made viruses and diseases. The AIDS virus, which was a designer byproduct of the American Disease Institute, was distributed through vaccines to the public in 1980. Instituted as a preliminary population control tactic, the results were successful and led to more lab-produced viruses that have since been unleashed onto the public. Among those is the development of a mutated version of the common flu,